I would like to welcome you all to this breakout session on migration from Vietnam to Japan. The high placement fee in Vietnam drives them to disappearance, illegality, and criminal activities, which is very, very unfortunate because the Japanese general public would not see the structure behind those acts. And these would lead to the stereotyping, exclusion, and racism, which should not be the case. And Ms. So-yeon Che's presentation highlighted the issue of the reproductive rights, which has especially becoming very important under the COVID-19. The two issues that I would like to focus on this session is, number one, the cost of migration, and secondly, the reproductive rights of migrants and how we can deliver the information to ensure the access to health. Liên quan đến cái việc bảo vệ cái quyền lợi của người lao động thì tháng 3 năm 2020 thì Cục Quản lý Ngoại nước và OTIT cũng đã ký một cái biên bản làm việc thống nhất về cái việc là chống phân biệt đối xử, cái việc buộc phải về nước đối với những thực tập sinh kỹ năng mà mắc những cái bệnh hiểm nghèo rồi là mang thai trong cái thời gian ở Nhật Bản. Thì cái này sau đấy thì Cục Quản lý Ngoại nước cũng đã thông tin cho tất cả các cái doanh nghiệp phái cử là cần phải khi mà đàm phán với đối tác là phải loại bỏ những cái quy định này, cũng như là trong cái hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cũng phải loại bỏ hoàn toàn những cái quy định mà phân biệt đối xử đối với thực tập sinh kỹ năng. Như quý vị cũng đã biết là luật người lao động Việt Nam đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng sửa đổi thì đã được Quốc hội Việt Nam thông qua vào tháng 11 năm 2020 và sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Thì luật mới này đã bổ sung thêm rất là nhiều những cái quy định để đảm bảo được cái vấn đề bình đẳng giới, tăng cường bảo vệ quyền lợi của người lao động, đã bổ sung thêm những cái hành vi mà bị nghiêm cấm trong cái lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng. Thì đây chính là cái bộ tiêu chí mà được đăng thông tin một cách chính thức trên cái hệ thống thông tin của VAMAS để cho phía doanh nghiệp nước ngoài chọn cái công ty nào mà có uy tín chất lượng. Thì đây là một trong những cái nỗ lực mà rất lớn của tập thể lãnh đạo VAMAS trong suốt một thời gian hơn 10 năm qua đã xây dựng được cái bộ tiêu chí này, và gần đây cũng nhận được cái sự ủng hộ hoạt động rất là tích cực của các cái đơn vị thành viên đi theo cái xu hướng là phải bảo vệ người lao động, phải tăng chất lượng dịch vụ lên và phải giảm tất cả những cái chi phí không cần thiết để bảo vệ người lao động và bảo vệ cho cái chương trình được phát triển một cách lành mạnh. Mà Hiệp hội VAMAS cũng đã nỗ lực là xây dựng và phát triển mối quan hệ hợp tác với các đối tác Nhật Bản. Thì trong đó đặc biệt là Hiệp hội hợp tác với một cái hiệp hội toàn quốc về hỗ trợ cùng phát triển nguồn nhân lực nước ngoài tại Nhật Bản, đó là tổ chức tên là Nagomi, để lành mạnh hóa cái chương trình tiếp nhận thực tập sinh và lao động Việt Nam sang Nhật Bản. So the reason that there are so many pieces of international labour standards on prohibiting worker paid recruitment fees and related costs is that we know, and we've heard a lot today, that the impacts on migrant workers include making them more vulnerable to exploitation, abuse, harassment, debt bondage, forced labour and human trafficking. So we know that particularly if a worker's deployment is delayed, if workers are not paid what is stipulated in their contract, or if employers or service enterprises are deducting unauthorised wages or benefits. So within Vietnamese legislation, there exists legal protections for Vietnamese workers going to Japan in regards to recruitment fees and related costs. So the new law on contract-based Vietnamese overseas workers, Law 69,
outlined by our colleagues at Dole Lab has recently been revised and will be in force from the 1st of January 2022. This has removed the brokerage commission payable by migrant workers to service enterprise, which existed in the former iteration of the law. So here we see the recruitment fees and related costs paid by Vietnamese migrant workers from Japan that were surveyed in 2019. So of these workers, the average recruitment cost paid amounted to 199.8 million dong, or 8,800 US dollars, with men outlaying more for the recruitment costs at 207 million dong, but women earning around 5.5 million, or US $250 less in the first month of work abroad. As we can see, these are massive amounts of costs and a significant amount of income, particularly if workers only have a short-term contract. So if a migrant worker's deployment is delayed, if there is contract substitution, or if employers or recruitment agencies are taking undisclosed deductions, it puts workers in a really challenging situation. And the size of these fees may result in workers being unable to leave employment situations that are abusive or where harassment is occurring, as they'd experience considerable financial difficulties if they lost their income. And as we know, this also makes workers more vulnerable to abuse, exploitation, forced labour, or human trafficking. So some high-level findings from the recruitment cost study include that women, low-skilled workers and young workers who are most vulnerable to labour abuses are also paying the most for recruitment to Japan. So in light of the findings of this study, ILO recommends to include in legislation an itemised list and ceilings for all recruitment fees and related costs involved in travelling to Japan to prevent vulnerability to abuse, exploitation, forced labour and human trafficking. As per government regulations, we know that the current ceiling on recruitment costs to Japan should be roughly $3,600. However, no migrant workers surveyed in this study were paying under 200 million Vietnamese dong, or 8,000 US dollars, to work abroad. The issue here is because there are not caps on related costs in legislation. These exorbitant costs could be legal, but they could also be used to extort exorbitant amounts from workers, which puts them at risk. The study indicated that private recruitment agencies are among the most expensive recruitment channels for workers, so enforcement of recruitment agency regulations needs to be strengthened to ensure that the ceilings of fees and costs in national legislation are not exceeded. In terms of reproductive rights, I'm sorry we did not have much time to talk about it in this session, but the Japanese government clearly states that in Japan, dismissal due to pregnancy is prohibited by law. Sending organizations and supervising organizations are not allowed to force you to return to your home country because of your pregnancy. If you are about to be dismissed at work or forced to return to home country, please consult the Organization for Technical Intern Training, OTIT, and OTIT will support you. So this is a very clear message being sent by the Japanese government, but still this does not really reach the individual migrants. Ngoài ra thì chúng tôi cho rằng là cái công tác truyền thông để thực hiện, để truyền thông về những cái quy định của pháp luật thì cũng cần phải đẩy mạnh hơn nữa. Bởi vì không chỉ là doanh nghiệp mà là người lao động, bởi vì bản thân người lao động khi người ta muốn đi làm việc nước ngoài thì người ta thường thông qua các doanh nghiệp. Nhưng mà để người ta nhận thức được các cái quy định của pháp luật để quyền và cái quyền của người ta như thế nào thì đấy cũng là một cái vấn đề rất là thách thức. Bởi vì là để mà phổ biến, truyền đạt thông tin đến tận những cái người lao động, đặc biệt là lao động đi làm việc nước ngoài thì lại thường là những cái lao động mà trình độ họ có trình độ cũng không, trình độ chuyên môn cũng không cao, trình độ học thức cũng không cao,
Và thường thì nhiều khi là cũng ở những cái vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, cái khả năng tiếp cận thông tin của họ cũng ít, hạn chế. Thì để cái này thì Cục Quản lý Lao động Ngoài nước cũng có những cái phối hợp, những cái dự án phối hợp với các cái tổ chức lao động quốc tế như là ILO, như là UN Women, để tăng cường cái việc phổ biến thông tin đến các cái đối tượng người lao động, đặc biệt là trong đấy có lao động nữ. Như những cái ý kiến mà chị Jane vừa ở tổ chức ILO vừa thông tin ấy, thì thực ra trong cái quá trình xây dựng luật 69 cũng như là trong cái thời gian 1 năm vừa rồi, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước đang dự thảo xây dựng các nghị định và các thông tư, thì chúng tôi cũng được cái sự đóng góp rất là nhiều, rất là quý báu về phía các tổ chức quốc tế, trong đấy có tổ chức ILO, và Cục Quản lý Lao động Ngoài nước cũng đánh giá cao những cái ý kiến đấy, và chúng tôi cũng tiếp thu, cũng sẽ cân nhắc để đưa vào những cái quy định vào cái văn bản thực hiện luật 69 mà sẽ sắp có hiệu lực trong thời gian tới. Về cái sức khỏe sinh sản cho lao động nữ thì chúng tôi cũng nhận được những cái khuyến nghị từ các cái tổ chức, và có thể là chúng tôi cũng sẽ cân nhắc để đưa vào cái dự thảo thông tư hướng dẫn, để khi mà có một cái hợp đồng, một cái đề nghị tuyển dụng lao động, thì trong các cái công việc đấy cũng cần phải nêu rõ là cái công việc đấy có cái nguy cơ gì đối với sức khỏe sinh sản của cả nam giới và nữ giới, chứ không chỉ là nữ giới. Rồi chúng tôi cũng sẽ có thể là đưa vào những cái chương trình bồi dưỡng, gọi là chương trình giáo dục định hướng trước khi đi làm việc nước ngoài cho người lao động, những cái nội dung về vấn đề sức khỏe sinh sản của người lao động. Đối với VAMAS thì cái cổng thông tin mà cũng để đảm bảo được cho người lao động có được cái điều kiện mà làm việc ở nước ngoài theo đúng pháp luật và được bảo vệ tốt, thì chính người lao động là cần phải nắm được những cái thông tin để bảo vệ cái quyền lợi, cũng như là cái những cái luật pháp mà để bảo vệ mình. Something else which is very important in terms of identifying and then sanctioning parties who exploit migrant workers is strengthening complaints mechanisms. So there is a process in Vietnam in which complaints can be made, but it is not utilized. And I think that's because migrant workers don't really know about it. But also complaints mechanisms in countries of destination. So the workplace complaints process, migrant workers need to be aware of that as well. And they probably need civil society organizations to support them through that process, because it's very stressful, it's very challenging, people are isolated.